Soy sitlali. Tengo trienta y dos años. Y todavía recuerdo el olor a mole que sale de la cocina de mis padres esa tarde de domingo en su casa de Coyoac en, mezclado con el sonido de las risas de mis sobrinos mientras yo estacionaba mi Nissan Versa afuera. Mis hijos, Mateo de 7 y Regina de 5. Van emocionados en el asiento trasero porque la abuela ha prometido hacer su postre favorito. Yo aprieto el volante con fuerza antes de apagar el motor, tratando de calmar ese nudo en el estómago que siempre aparece antes de las comidas familiares. Respirando y les sonra por el espejo retrovisor. Ellos no tienen idea de lo que vendrá. Yo Lavaba aos observando simo mi hermana Fernanda y sus tres hijos reciben las mejores porciones, los mejores regalos, las mejores palabras. Pero es de lo que escuch al entrar por la puerta me hel la sangre de una forma que nunca olvidar. La voz de mi madre a través el pasillo antes de que pudiéramos llegar al comedor. Sus palabras flotaban con esa naturalidad hiriente de quien no cree estar haciendo nada malo. Los hijos de tu hermana comen primero, y los tuyos esperan las sobras. Mis pies se detuvieron justo en el umbral de la sala. Mateo y Regina corrieron hacia adelante sin entender todavía, pero yo me quedé paralizada, sintiendo simo cada palabra se clavaba en mi pecho como un clavo oxidado. Mir hacia el comedor y estaban mis bebés sentados en las sillas del rincón, con las manos sobre la mesa vacía, mirando los platos de mis sobrinos que ya rebosaban de arroz, pollo en mole, tortillas calientitas y frijoles refritos. La mesa principal brillaba con la vajilla de porcelana que mi mom solo usaba en ocasiones especiales. Estaban mi hermana Fernanda, su esposo Ricardo, mis padres, y los niños de Fernanda comiendo como si nada. Mis hijos observaban en silencio, con esa tristeza que solo los niños saben mostrar sin decir palabra. Vicimo Regina tragaba saliva y bajaba la mirada. Mateo aprieta los labios y mir hacia buscando explicación. Desde donde me estás viendo en este momento. Escribe tu ciudad en los comentarios, porque esto que voy a contarte no pasa en otro país ni en otra época. Pasa en México, en pleno 2023, en una familia que parece normal. Si alguna vez te hicieron sentir que tu lugar estaba en las sobras, que tus hijos merecen en menos por el simple hecho de quien eres o si entonces, que date hasta el final. Reglame unlike y suscurbate porque lo que sucede después de ese momento cambia todo. Y Karim, la justicia leg de una forma que nadie en esa mesa esperaba. Lo que ninguno de ellos sabe mientras yo contaba las algrimas en el marco de esa puerta era que la mujer que vi en ligar cada domingo con ropa sencilla de tiendas departamentales manejando un coche modesto y viviendo en un departamento de dos recámaras en la colonia Narvarte. No era quien realmente soy. Yo habe tomado la decisión en mes difícil de mi vida tres ausentes, ocultar mi verdadero patrimonio. Nadie en mi familia sabe que detrás de mi trabajo como maestra de primaria en una escuela pública, habe una fortuna de 240 millones de pesos heredada de mi abuela materna. Una mujer visionaria que invertí en bienes raíces en Polanco y la Condesa cuando esas zonas todavía no eran lo que son hoy.
Mi abuela esperanza mori dej dom un fideicomiso que generaba rentas mensuales por casi medio millón de pesos, además de tres edificios completos en zonas prime de la ciudad de México y una cartera de inversiones que crece a cada año. Pero después de ver cómo la familia de mi ex esposo cambia conmigo cuando se enteran del dinero, cuando dejaron de verme como persona para verme como una cartera ambulante, tomé decisión en radical. Si me iba a casar de nuevo, si iba a construir una nueva vida, lo haré con la verdad desnuda de quien era sin dinero de por medio. Y esa prueba no solo aplicaba para futuros parejas. Necesitaba saber si me trataba mi propia familia cuando cree en que yo no tenía nada. Durante 3 años mantuve la farsa. Rent un departamento modesto. Compra un cochecito. Vesta con ropa normal de centros comerciales. Mis hijos iban a escuela pública conmigo. Vivimos con mi salario de maestra, que apenas alcanzaba para lo básico, mientras los millones descansaban indicados en cuentas bancarias que revisaba solo una vez al mes. Había contratado a un despacho financiero para que administrara todo de forma discreta. Para el mundo, para mi familia, yo era Citlali la maestra divorciada que sobrevive con esfuerzo. Pero la realidad era que pude comprar la casa de mis padres en Coyoac en 10 veces sin pastir. Pude pagar la colegiatura completa de la escuela privada donde iban mis sobrinos durante toda su educación en sin sentir el golpe. Pude darles a mis hijos todo lo que los hijos de Fernanda tienen YMS. Pero el no hacerlo porque necesitaba ver, necesitaba saber si mi familia me amaba por quien era o por lo que tenía. Y esa tarde de domingo, con mis hijos mirando platos vacíos mientras mis sobrinos devoraban la comida, recibí mi respuesta con una claridad brutal. Mi hermana Fernanda levanta la vista de su plato y me mira con esa expresión que había perfeccionado durante años. Una mezcla de estima y superioridad que me revolve el estómago. Citla, legas tarde, ya sabes si moías ac, al que lega primero como caliente. Sus palabras sonaban dulces pero el mensaje era claro. Tus hijos no importan tanto como los amos. A com de don puedas. Mi padre ni siquiera levanta la vista del plato. Seguí comiendo mientras asenta levemente, como si ese arreglo fuera lo más natural del mundo. Fue mi madre quien habló otra vez, limpiando la boca con una servileta de tela mientras mis hijos esperaban de pie junto es que los niños de Fernanda están creciendo mucho. Necesitan comer bien. Tus hijos ya comieron en tu casa antes de venir, ¿verdad? Apret los labios en algo que pretende ser una sonrisa maternal pero que se siente como un cuchillo. No habemos comido. Era domingo y venimos directo de misa como siempre. Mateo había preguntado en el coche si podía repetir del mol de la abuela. Regina había cantado toda la canción de Coco porque sabe que después de comer vamos en el jardín con los primos. Pero estaban, de pie, invisibles para su propia familia. Fernanda corta un pedazo grande de pollo para su hijo mayor y le serví ms eras. Luego mira mis hijos con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. Cuando terminamos pueden comer lo que sobra, as aprenden a no ligar tarde, y además, as valoran ms la comida, no crees citla. Su esposo Ricardo Rio entre dientes. Es que en surlis des chicos que en la vida no todo lega fácil. Que jerarca sus palabras cayeron como piedras sobre mis hombros. Jerarca en esa palabra estaba todo el veneno que había estado creciendo durante años. Para ellos, mis hijos estaban en un nivel inferior.
hijos de una madre divorciada, de una maestra que apenas ganaba, que vive en la Narvart en lugar de en Coyoac en alguna zona major. Hijos que no tienen las oportunidades que los primos, que no iban a escuelas privadas, que no vesten ropa de marca. Hijos de segunda clase en su propia familia. Sensimo la rabia suba por mi garganta como lava caliente, pero la trago. Respirando una, dos, tres veces. Mira Mateo que apretaba las puos a los costados de su cuerpo, tratando de ser fuerte como siempre la haba sido. Mira Regina que ten los ojos vidriosos pero menten la barbilla arriba porque mi niña era puro coraje. Y tom una dichisi en, sin decir palabra me acerqué la mesa, pos junto a Fernanda que me miraba con curiosidad. Y tom de la mano a mis dos hijos. Vimonos. Les dije suavemente. Vamos a comer algo rico, solo nosotros tres. Mateo me mira confundido. No vamos a quedarnos con la abuela. Su voz tembló ligeramente y eso casi me quiebra. No mi amor. Hoy no hoy vamos a hacer algo especial. Mi madre dejó caer el tenedor contra el plato con un sonido metálico. Loli. No exageres. Si quieres sin tanto y en un rato comen. No hagas drama. Sus palabras flotaban con tono de fastidio que conica tan bien. Para ella yo era la dramatica. La exagerada. La que haca problema de todo. Fernanda suspira teatralmente. Siempre igual de susceptible. Nadie te est queriendo, solo estamos comiendo en orden. No entiendo por qué te lo tomas tan personal. Ricardo agrega sin levantar la vista de su plato. Es que así es en todas las familias. Los grandes primero, los chicos después. Es normal, normal. Esa palabra retum en mis oídos. Era normal que mis hijos comieran sobras mientras sus primos se servan segundas porciones. Era normal que nadie les hubiera puesto ni siquiera un plato. Era normal que mi propia madre estableciera orden como si fuera ley divina. Me di la vuelta sin contestar. Camin hacia la puerta con Mateo y Regina tomados de mi mano, sintiendo todas las miradas clavadas en mi espalda. Escuch el murmullo que empezaba en la mesa. Ava con sus berrinches. Est loca. Los niños van a pensar que somos los malos. Que dramtica sali esta mujer. Cada palabra era un ladrillo ms en la pared que se estaba construyendo entre nosotros. Pero yo sigo caminando. Salimos a la calle y el aire fresco de la tarde me golpe en la cara como una bofetada necesaria. Mis manos temblaban mientras abría el coche. Los niños subieron en silencio y cuando cerré la puerta y me senté en el asiento del conductor, solté las lágrimas que había contenido. Me permite llorar por 30 segundos, nada más. 30 segundos de dejarme sentir la humiliación, el dolor, la injusticia absoluta de lo que acababa de pasar. Luego me sequé los ojos, respirando y me di la vuelta para mirar a mis hijos. Regina tenía la mirada clavada en sus zapatos. Mateo miraba por la ventana con la mandíbula apretada. Escuchen bien los dos. Lo que pasa adentro no tiene nada que ver con ustedes. Nada. Ustedes son valiosos, son amados, son importantes. Y nadie, escuchen bien, nadie tiene derecho a hacerlos sentir menos. ¿Me entienden? Mateo asentí despacio. Regina levanta la vista y sus ojos verde brillaban con lágrimas contenidas. ¿Por qué la abuela nos hizo eso, mami? ¿Por qué somos diferentes? Su pregunta me parte el corazón en pedazos. No somos diferentes, mi amor. Ellos son los que están equivocados. Y lo van a entender muy pronto. Arranco el coche y salimos de Coyoac en rumbo a Polanco.
Mis hijos no saben que vamos directo a uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, donde yo era socia minoritaria y don el chef era amigo personal de esos. No saben que en 15 minutos estar sentados en la major mesa, comiendo langosta y bebiendo jugo de frutas frescas en copas de cristal. No saben que su madre tiene el poder de darles todo lo que quisieran y más. Pero estaban a punto de empezar a descubrirlo. Y mi familia. Esa familia que acababa de humillarlos. También estaba a punto de recibir la leche en más importante de sus vidas. Pasa breve antes de seguir. Necesito preguntarte algo porque que si estás aquí, si sigues leyendo, es porque algo de esto te ha tocado de cerca. Es nudo en el estómago cuando te miran de arriba abajo y deciden tu valor por tu ropa o tu coche. Es sensación de ser invisible en tu propia familia porque no tienes lo que ellos tienen. Es rabia contenida cuando ves a tus hijos sufrir por prejuicios que no deben existir. Yo te veo y te entiendo porque estado a. Entonces déjame preguntarte, si yo endo fue la primera vez que te das cuenta de que te estaban midiendo por tu billetera y no por tu corazón, si puedes, si te animas, comenta abajo. Me siento juzgada cuando y aprend que no tienes que contar toda la historia si no quieres. Solo esa primera vez que supiste que algo estaba mal. Que las miradas eran diferentes, que las invitaciones no llegaban igual, que en la mesa familiar haba jerarquías invisibles pero muy reales. Tu historia puede ser el abrazo que alguien necesita hoy, alguien que est pasando por lo mismo y cree que es solo, alguien que piensa que exagera o que es muy sensible, alguien que necesita saber que lo que siente es válido, que el dolor es real, que el recazo dulce venga envuelto en sonrisas familiares. Escarbelo, comptelo. Nos cuidamos entre todas y todos. Y ahora es, déjame contarte lo que pasa en es restaurante y simo todo comienza a cambiar. Llegamos a Quintanil en Polanco 20 minutos después. Mateo y Regina miraban por las ventanas del coche mientras buscaba estacionamiento, observando las camionetas de lujo que llenaban la calle. La gente vestida elegante que entraba y sala del lugar. Mami, este lugar se ve muy caro. Sir Regina. Mateo me mira por el espejo retrovisor con preocupación. Tenemos dinero para comer aquí. Sus preguntas me recordarán lo bien que haba hecho mi trabajo estos 3 años. Mis propios hijos creen que no podemos darnos lujos. Creen que cada peso contaba. Haben aprendido a no pedir, a conformarse, a entender que nuestra vida era austera. Y de repente me di cuenta de que tal vez me haba pasado de la raya. Tal vez haba sido tan convincente en mi papel de madre que apenas sobrevive que haba probado a mis hijos de cosas que es pod entender. No por presumir ni por capricho, sino simplemente porque eran parte de su realidad. Una realidad que yo haba escondido por miedo. Hoy es un día especial, les digestation dome. Podemos comer aquí. Con Fen en mami. Vayamos del coche y caminamos hacia la entrada. Y el valet me salud con una sonrisa profesional y tom los labios de mi versa sin ningún juicio en la mirada. Aunque estoy segura de que era el coche más modesto que haba estacionado en todo el día. La hostess nos recibe en la entrada y su expresión cambia completamente cuando me reconoce. Señora Citlali, que gusto verla. No sabemos que vender ahoy. Su mesa de siempre.
Matteo y Regina intercambiaron miradas de confusi en total. Nos guió hasta una mesa junto a la ventana con vista al pequeño jardín interior. Era una de las mayores mesas del restaurante, reservada generalmente para clientes especiales o inversionistas. Quir nico cuyo fuera ambas cosas y mis propios hijos no lo supieran. Un misero aparece casi inmediatamente con una sonrisa genuina. Señora Citlali, el chef est muy contento de saber que estac. Dice que preparar algo especial para ustedes. Les traigo las bebidas de costumbre. Mira mis hijos que estaban completamente perdidos y sonora. Major enos la carta de bebidas para las niñas y para un agua mineral. Y dial al chef Jorge que hoy quiero sorprender a mis hijos con lo mejor que tenga. Y el misero asinti y se retiró con elegancia. Mateo me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Mami, porque todos te conocen ac. Si endo has venido? Su pregunta era inocente pero cargada de confusi en real. Regina tocaba el mantel de lino blanco con cuidado, como si tuviera miedo de ensuciarlo. Sus ojos recorren los cuadros en las paredes, los alpemras de diseño, los otros comensales vestidos con ropa cara. He venido algunas veces para reuniones de trabajo, medias. Y el chef es un amigo. El misero rigors con una carta de bebidas que incluye jugos naturales, aguas frescas artesanales y smoothies de frutas exticias. Mis hijos eligieron con cuidado, todavía inseguros, miraron después de cada leche en para confirmar que estaba bien. Ordenaron timidamente mientras yo sentásimo se me encaga el corazón. Haben aprendido a medir cada deseo, a calcular cada gasto, a vivir en un constante estado de escasez autoimpuesta. Y yo habe sido la arquitecta de esas casas. Piden lo que quieran, les dije con firmeza. I no hay el mites. Lo que ustedes quieran comer, lo tienen. Y quiero que disfruten cada bocado sabiendo que se lo merecen. Que siempre se lo han merecido. La comida legan oleadas de belleza culinaria. Primero los aperitivos, unas tostadas de atún con aguacate y chili serrano que hicieron que Regina abriera los ojos enormes al primer bocado. Luego una sopa de elote con hutlacos que Mateo devoró en silencio, probando cada cucharada como si fuera un tesoro. Y el plato fuerte fueron unos camarones al pastor con tortillas hechas a mano y una salsa de chile morita que incluso los niños pudieron disfrutar en su versión suave. Y para el postre, el chef Jorge salió personalmente con un pastel de chocolate congelado de vanilla de Madagascar y un debullo en chocolate blanco que decaban venidos de vuelta. Jorge era un hombre en sus 40 con manos manchadas de trabajo y ojos amables. Se acerca a nuestra mesa limpian dos las manos en su delantal blanco. Señora Citlali, que alegar a tenerla ac. Y estos deben ser Mateo y Regina de quienes tanto me ha hablado. Mis hijos lo miraron con sorpresa. Jorge me mira con complicidad. Todo estuvo a su gusto? Estuvo perfecto Jorge, gracias. Como siempre. El sonríe y luego se agacha un poco para cuidar a la altura de mis hijos. Saben que su mami es una de las personas más importantes de este restaurante. Sin ella, muchos de nosotros no tendremos trabajo. Ella cree en este proyecto cuando nadie más lo hace. Mateo frunce el CEO, tratando de procesar la información. Regina me mira con esos ojos verde linos de preguntas. Es inversionista del restaurante desde que abrimos hace 4 años, continuó Jorge con naturalidad. Y no solo eso, ha ayudado a financiar programas de capacitación para jóvenes chefs de escasos recursos.
Es una mujer extraordinaria y me alegra mucho que finalmente sus hijos puedan conocer este lugar. Y el silencio en nuestra mesa era denso. Puede sentir las preguntas acumulándose en las cabezas de mis hijos como nubes de tormenta. Jorge se despide con una reverencia juguetona y regres a la cocina, dejándonos solos con el elefante gigante que acababa de soltar en medio de la mesa. Mami, Sister Regina después de un largo silencio, ¿qué significa inversionista? Mateo no dijo nada pero sus ojos estaban clavados en con una intensidad que me hizo temblar. Respiré hondo. Había planeado este momento de muchas formas en mi cabeza durante 3 años, pero ahora que estaba aquí, ahora que había llegado el momento de comenzar a decir la verdad, sentí que las palabras se me atraban en la garganta. Significa que me con dinero para que este restaurante pudiera abrir. Explique despacio. Y a cambio, cada mes recibo una parte de las ganancias. ¿Tienes dinero para hacer eso? La pregunta de Mateo era directa, sin filtros. Mi niño de 7 años acababa de hacer la pregunta que cambiara todo. Es mi amor, tengo dinero para hacer eso. Y para mucho más. Sus rostros eran un poco de confusión. Regina inclina la cabeza como hace siempre que algo no la cuadra. Pero vivimos en un deep cuido en la narvart. Y siempre dices que tenemos que cuidar el dinero. Y no puedo tener el iPad que quiero. Y Mateo no pudo ir a la excursión de la escuela porque era muy cara. Su voz comienza a quebrarse hacia el final. Y hoy la abuela dijo que tenemos que comer sobras. Ser los ojos por un segundo, sintiendo el peso de mis decisiones cayendo sobre como una avalancha. Cuando los abrí, ambos me miraban esperando respuestas que no sabía si estaba lista para dar. Pero ya no había vuelta atrás. Tienen razón en todo lo que dicen. Y tienen derecho a estar confundidos y hasta enojados conmigo. Pero necesito que me escuchen con atención porque lo que voy a contarles es muy importante. Dijeron sus cucaras y me dieron toda su atención. La verdad es que tenemos dinero, mucho dinero. Subsabí la esperanza. Mi abuelita me dejó una herencia muy gran cuando morí. Edificios, inversiones, propiedades. Y el dinero que ganamos con eso es mucho más de lo que necesitamos para vivir. Entonces, ¿por qué vivimos como si no tuviéramos nada? La pregunta de Mateo salí cargada de algo que sonaba peligrosamente cercano al resentimiento. Porque 3 años, cuando me divorcié de su pap, vi algo que me dio mucho miedo. Vi como la familia de el cambio cuando se enteran del dinero. Como la gente a mi alrededor empieza a tratarme diferente. Como personas que dejan querer en realidad solo cuir en mi dinero. Y tomo una decisión. Cuir a vivir una vida normal donde la gente me quisiera por quien soy, no por lo que tengo. Cuir a que ustedes crecieran entendiendo el valor del dinero, el valor del esfuerzo, el valor de las cosas simples. Hice una pausa, buscando las palabras correctas. Pero tal vez me equivoqué en la forma de decirlo. Tal vez les quit cosas que pueden tener. Tal vez fui demasiado lejos tratando de protegernos. Regina procesaba la información en despacio. Sasayas se juntaban mientras pensaba. Entonces podremos vivir en una casa más grande. Y yo podré tener mi iPad. Y Mateo podrá ir a todas las excursiones. Es todo eso y mucho más admit. Mateo cruz los brazos sobre su pecho. Su lenguaje corporal era claramente defensivo. Y la abuela y el abuelo saben. ¿Y tía Fernanda? No. Nadie lo sabe.
Y es part de la prueba de la que les estoy hablando. Cur a ver si nos trataba nuestra propia familia cuando cree en que no tenemos nada. Cur a saber si nos cur en por quienes somos o por lo que tenemos. Y el rostro de Mateo se transforma. La confusi en dio paso algo más oscuro más adulto. Comprensi en mezclada con dolor. Y falaran la prueba. Dijo con voz plana. La abuela nos hizo comer sobras. Tía Fernanda siempre nos trata como si fuéramos menos. Y el abuelo nunca nos pregunta si estamos pero a los primos es. Cada palabra que sale de su boca era una daga. Regina impez el horror en silencio. Los algrimos rodaban por sus mejillas mientras procesaba als de recuerdos bajo esta nueva luz. Todos esos cumplidos don nuestros regalos eran más baratos que los de los primos. Todas esas navidades don nos sentaban en la mesa chica. Todas esas veces que escuchamos comentarios sobre nuestra ropa o nuestro coche. Todo hab sido una prueba que ellos haben reprobado estrepitosamente sin siquiera saberlo. Me levan de mi silla y rod la mesa para abrazarlos a los dos. Nos quedamos as un largo rato. Los tres juntos, mientras ellos procesaban y yo cargaba con la culpa de haberlos expuesto esto. Lo siento mucho. Cesar contra sus cabezas. Lo siento si con mi prueba los lastim. Nunca fu mi intention en que ustedes pagaran el precio de mi miedo. Regina se siper un poco y me mir con esos ojos que siempre han sido demasiado sabios para su edad. Entonces, ¿qué hacemos ahora, mami? Les decimos la verdad. La pregunta era simple pero la respuesta era compleja. Ten que pensar no solo en la justicia que pardim gritaba por ejecutar, sino en proteger a mis hijos del veneno que vender a después. Porque sabe que cuando mi familia se enterara, cuando se dieran cuenta de que haben estado humillando a alguien que puede comprar los dias veces, la reacción será explosiva. Haber vergüenza, pero también rabia. Resentimiento, acusaciones de haberlos engado. Vamos a hacer esto con mucha calma y dignidad, les dije finalmente. Porque nosotros no somos como ellos. Nosotros no vamos a humillar a nadie ni vamos a presumir, pero vamos a establecer el mitos muy claros. Van a saber la verdad, pero va a ser en nuestros términos. Mateo asintió despacio. Limpien dos los ojos con el dorso de la mano. Regina respiró hondo. Dos de coralla que la caracteriza. Y después podemos irnos a vivir a una casa con jardín. Su pregunta me hizo reír a pesar de todo. Es mi amor. Después podemos irnos a vivir a una casa con jardín. Y puedes tener tu iPad. Y Mateo puede ir todas las excursiones que quiera. Y vamos a vivir la vida que siempre merecemos vivir. Sin escondernos, sin vergüenza. Porque nuestro valor no es en el dinero que tenemos, pero tampoco tenemos por que fingir pobreza para ganarnos el amor de nadie. Pago la cuenta. Que fu generosamente rebajada por Jorge como siempre haca con mis visitas, y salimos del restaurante con el sol comenzando a ocultar sobre Polanco. Mis hijos caminaban diferente, erguidos, con preguntas en los ojos pero también con algo nuevo. La comprensión de que el mundo no era exactamente como habían creído. En el coche de regreso a casa, Mateo rompió el silencio. Mami, si no vamos a decirle a la abuela, no es todavía mi amor. Necesito pensarlo bien. Pero pronto. Regina se inclina hacia adelante desde el asiento trasero. ¿Crees que la abuela se va a disculpar? Su pregunta era tan inocente, tan llena de esperanza, que me partí el corazón en tener que ser honesta. No lo es querido.
A veces las personas no saben disculparse aunque se den cuenta de que se equivocaron. Pero lo importante no es si ella se disculpa. Lo importante es que usted sepa su valor sin importar lo que nadie más diga o haga. Y el resto del camino lo hicimos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegamos a nuestro departamento en la Narvarte, lo vi con nuevos ojos. Era pequeño, pero había sido nuestro refugio durante estos 3 años. Las paredes estaban llenas de fotos de nosotros tres. Los muebles eran sencillos pero sin modos. La cocina tenía manca de caf que nunca pude cuidar completamente. Pero había sido un hogar honesto. Un lugar donde vivimos sin pretensiones, donde aprendimos a valorar lo simple, donde fuimos felices a pesar de todo. Y tal vez no había sido un error completo después de todo. Esa noche, después de acostar a las 9, me senté en la sala con una copa de vino y mi laptop. Abrí las cuentas bancarias que no había revisado en semanas. Los míos parpadeaban en la pantalla. 240 millones de pesos repartidos en inversiones, propiedades y fondos de rendimiento. En míos que pueden cambiar vidas, que pueden abrir puertas, que pueden dar a mis hijos todo lo que nunca han tenido. Pero también en míos que han revelado verdades dolorosas sobre las personas que deben amarnos incondicionalmente. Tom mi telefono y marco el número de mi abogada, Patricia Montemor, una mujer brillante que ha manejado el fideicomiso de mi abuela y que conoce a cada detalle de mi situación financiera. Patricia contesta el segundo timbrazo. Citlali cu sorpresa. ¿Todo bien? No, Patricia. No todo es bien. Pero va a estarlo. Necesito que organices algo para Necesito que se filtre cierta información en ciertas personas. Y necesito tu consejo sobre cómo manejar lo que viene. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Si unatem todo. Dijo finalmente, la con sobre la comida del domingo, sobre mis hijos esperando las sobras, sobre los aos de humilesi en sudal que hemos soportado, sobre la duchisi en que haba tomado en el restaurante de que esto tiene que terminar. Patricia escucha en silencio y cuando termina, suspira profundo. Citlali, como tu abogada te voy a decir que esto puede ponerse muy feo muy rápido. Tu familia puede reaccionar mal. Pueden intentar acusar de haberlos engado. Pueden intentar reclamar parte de la herencia argumentando que tu abuela estaba en sus cabales. He visto casos similares. Lo es admit, pero como mi amiga, dime cujar esti. Otra pasa, como tu amiga te dura cula de su merecido, que una familia que trata a sus propios nidos no merece considerarse ni delicadeza, pero hay formas de hacerlo que te protegen legalmente y que al mismo tiempo dejan muy claro el mensaje. Sonra a pesar de todo, por eso eres la mayor Patricia. Dime si lo hicimos. Pasamos la siguiente hora diciendo una estrategia. Patricia sugiere organizar una reunión en familiar en un lugar neutral, con ella presente como mi representante legal. La excusa es a discutir asuntos del fideicomiso de mi abuela que supuestamente afectaban a toda la familia. Mi madre y mi hermana vender en esperando quiz es recibir alguna pequeña herencia que no saben que existe, o tal vez esperando que yo pidiera ayuda financiera. En cambio, recibir en la verdad completa. Pero antes de eso, Patricia sugiere algo más inteligente. Filtrar la información gradualmente.
De q algunos detalles legaron a dos de mi familia a través de terceros, que se enteraron de que yo hab sido vista en lugares exclusivos, que tenía inversiones en negocios importantes, que mi situación financiera era muy diferente de lo que creían. De esa forma, cuando logramos la reunión formal, ya haber tenido tiempo de procesar y la humiliación en SRAMS profunda por saber en que haben estado ciegos todo es tiempo. Y es un poco cruel admit. Ellos fueron crueles con tus hijos primero, responde Patricia con firmeza. Esto es justicia, no venganza. Hay una diferencia. Colgamos cerca de medianiki con un plan claro. Patricia comenzar a mover las piezas desde el lunes. Yo solo tengo que seguir con mi vida normal por una semana más mientras las semillas de la verdad se plantaban. Y el lunes por la mañana lleva las niñas a la escuela como siempre. Pero esta vez, cuando Regina me pregunta si puede invitar a su amiga Sofía a comer el fin de semana, le dije que es sin pensarlo dos veces. Y cuando Mateo menciona que su clase har una excursión en el papilot museo del niño que costaba 500 pesos, sac mi cartera y le di el dinero sin el discurso habitual sobre cuidar los gastos. Sus caras de sorpresa me dijeron que ya estaban notando el cambio. Esa tarde, Patricia puso en marcha la primera phase. Hablé con Jorge del restaurante y le pedí que mencionara casualmente mi nombre en una entrevista que le harán para una revista de gastronomía local. La entrevista saldrá publicada el viernes y en ella, Jorge hablará de sus inversionistas principales y si mohab en creído en su visión desde el principio. Mi nombre estar el negro sobre blanco identificado como socia fundadora de Quintanil. Y el martes, Patricia se asegura de que mi members en el Club de Golf de Bosques de las Lomas, que haba mantenido de forma silenciosa estos 3 años pero sin usar, aparecía en el directorio público del club. Mi hermana Fernanda y su esposo Ricardo eran miembros del mismo club. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien les mencionara que Citlali Mendoza también estaba en la lista de socios. Y el miércoles fue más directo. Patricia contactó al director de la escuela privada más prestigiosa de la zona, el Colegio Alam N. Don't iban mis sobrinos y solicit información sobre el proceso de inscripción para Mateo y Regina. Menciona explícitamente que yo estaba considerando mudarlos y que el costo no era un problema. Pregunt por los programas especiales y las cuotas de inscripción más altas. Sabe que en una escuela es, don todos se conocen, esa información en viajar a como lavora. El jueves, Patricia organiza una pequeña donación en de mi parte una fundación en local que ayuda a niños de escasos recursos. La donación era de 2 millones de pesos y vine con la condición de que mi nombre aparecía en la lista pública de donadores en su página web y en el evento en el que organizar en el próximo mes. Esa fundación era apoyada activamente por varias familias de Coyoacán, incluyendo algunos amigos cercanos de mis padres. Para el viernes por la tarde, mi teléfono comienza a sonar. Primero fue un mensaje de texto de una prima lejana. Vi tu nombre en una entrevista sobre Quintanil. Eres socia del restaurante. No sabe. Quinquerbieli. Luego una llamada de una tía que nunca me hablaba. Citlali, me encontré con los Fernández en el club y mencionaron que estás en la lista de socios de Bosques. Desciendo. Después un mensaje de voz de mi madre que intentaba sonar casual pero se notaba la tensión. Hija,
Tutie Lorena mi dijo algo muy raro sobre una donación que hiciste. DDND sacas 2 millones de pesos. Al meme. Necesitamos hablar. No responde ninguno. Patricia me haba aconsejado mantener silencio y dejar que la información en seguir circulando y generando preguntas. Y él es botado por la mana. Exactamente una semana después de la humiliación en del domingo anterior, recibió la llamada que estaba esperando. Era Fernanda y su voz sonaba extra. Una mezcla de confusión y algo que puder hacer miedo. Citla, necesito verte. Hay muchos rumores circulando y mom est muy alterada. ¿Podemos hablar? Hoy, DND? Pregunt con tono apremiante. En tu casa, sugar. A las 3 de la tarde. Y invita a mom y pap también. Creo que es momento de aclarar todo. Pero Citla. No entiendo que est pasando. La gente dice cosas muy raras sobre ti, sobre dinero, sobre propiedades. Sus palabras salen atropeladas. Y es verdad que eres socia de Quintanil. Y es verdad que donaste millions a una fundación. Y es verdad que tienes una members en nuestro club que cuesta más de medio millón de pesos al año. Todo y es verdad, Fernanda. Contes con calma. Y mucho más que ni siquiera te imaginas. Pero vamos a hablar de eso hoy en la tarde en tu casa. Con toda la familia presente. Colg sin decir y yo me qued sentada en mi sala, sintiendo mi corazón en lata con fuerza. Haba llegado el momento. Lama Patricia y la confirm que la reunión será es mismo día a las 3 de la tarde. Ella ligará con todos los documentos necesarios para probar cada una de mis afirmaciones. Lega mi departamento al mediodía para revisar juntas la estrategia. Patricia trae un maletín de piel con documentos perfectamente organizados, estados de cuenta, títulos de propiedad, contratos de inversión, el testamento de mi abuela, reportes financieros del fideicomiso. Todo lo necesario para demostrar que no estaba mintiendo ni exagerando. Si te sientes? Me pregunt mientras tomamos café en mi pequeña cocina. Nerviosa admit, pero también lista. He estado cargando con esta mentira durante 3 años. Y es hora de ser libre. Y los niños, decid que no vengan a esta reunión. Se cuidaron con mi amiga amnica hasta que yo regrese. No quiero que vean lo que va a pasar. Y es una decisión sabia. Esto puede ponerse muy emotional. Patricia pose y me mira con seriedad. Citlali, una última cosa. Cuando estemos cuando ves sus caras, cuando intentan justificarse o dar excusas, vas a querer ceder, vas a querer perdonar porque es tu familia. Pero recuerda por qué estamos haciendo esto. Recuerda a tus hijos viendo pleitos vacos mientras sus primos calman. Asent, sintiéndose la determinación se solidificaba en mi pecho como acero. No voy a ceder, Patricia. Esta vez no. Llegamos a la casa de Fernanda en Coyoac a las 3 en punto. Era una casa hermosa de 2 pisos con jardín. Comprada con un préstamo de mis padres que Fernanda nunca haba terminado de pagar completamente. Siempre me haba parecido irónico que ella viviera en una casa que en realidad no era completamente suya mientras me veía con el estima por mi departamento rentado. Patricia y yo subimos los escalones de la entrada y toque el timbre. Fernanda abrió casi inmediatamente. Como si hubiera estado esperando junto a la puerta. Su rostro estaba tenso. Los ojos levemente hincados como si no hubiera dormido bien. Detrás de ella pude ver a Ricardo, mi madre y mi padre ya sentados en la sala. La atmósfera era densa, incómoda. Pasa, dijo Fernanda con voz tensa. Y ella es, mi abogada,
Patricia Montemayor. Ela va ayudarme a explicar algunas cosas. La palabra abogada que sobre ellos como un balde de agua fare. Vicimo mi madre se enderezaba en el sofá. Simo mi padre frank el CEO. Simo Ricardo cruzaba los brazos defensivamente. Entramos y nos sentamos en los salones individuales que quedaban frente a ellos, creando una clara división en el espacio. Patricia colocó su maleta en sobre la mesa de centro con un movimiento deliberado. Gracias por recibernos. Comen con voz calmada. Es que hay muchas preguntas circulando esta semana y creo que es momento de aclarar todo. Citlali, empez mi madre con tono que usaba cuando quería parecer razonable pero que en realidad esconde control. No entiendo que es pasando. Nos llaman de todas partes diciendo cosas sobre ti que no tienen sentido. Que tienes dinero. Que eres socio de restaurantes. Que hiciste donaciones millonarias. Es ridículo, ¿verdad? Dime que es un malentendido. No es un malentendido, mom. Contestamiendola directamente a los ojos. Es todo verdad. El silencio que sigue fue absoluto. Fernanda me miraba como si la hubiera crecido una segunda cabeza. Ricardo se había puesto pilido. Mi padre permanece en vil, protestando. Mi madre abrió y cerró la boca varias veces sin emitir sonido. Patricia toma el control de la conversación con la profesionalidad que la caracteriza. Buenos tardes a todos. Mi nombre es Patricia Montemayor y soy la abogada que maneja el patrimonio heredado de la señora Esperanza Mendoza, abuela materna de Citlali. Tras el fallecimiento de la señora Esperanza, Citlali herd un fideicomiso compuesto por 3 edificios en zonas prime de la ciudad de México, específicamente en Polanco y la Condesa. Es una cartera de inversiones diversificadas en negocios locales y fondos de inversión. Y el valor total del patrimonio al momento de la gerencia era de 220 millones de pesos. Actualmente, gracias a una administración prudente, este patrimonio ha crecido a 240 millones de pesos. Puede verse cada palabra golpeada como una bola. Los míos flotaban en el aire, imposibles de ignorar. 240 millones. Fernanda dej escapar un sonido ahogado. Mi madre se leva una mano a la boca. Mi padre finalmente reacción. Eso es imposible. Mom Esperanza nunca tuvo tanto dinero. Viva de forma modesta. Si lo tiene, interrumpí Patricia con firmeza. Y lo administer con mucha inteligencia durante décadas. Invertí en propiedades cuando los precios eran bajos y los alcohol de forma estratégica. Su estilo de vida modesto no era por falta de recursos sino por decisión personal. Y al morir, decidí dejar todo a su nieta Citlali con una sola condición. Que lo hubiera consabido y que no permitiera que el dinero cambiara quien era en esencia. Patricia sacó una carpeta del mallet y la puso sobre la mesa. Aquí el testamento autenticado con todas las firmas notariales. Como pueden ver, es completamente legal y fue ejecutado bajo la supervisión de mi despacho y el banco que administra el fideicomiso. Fernanda extendió la mano hacia la carpeta con manos temblorosas. La abrí y comenzó a leer, sus ojos moviéndose franticamente por las páginas. Ricardo se inclinó para leer sobre su hombro. Mi madre permanece en shock, moviendo la cabeza de lado a lado como si pudiera negar la realidad con ese simple gesto. Pero, ¿por qué ti? La pregunta de mi madre sale cargada de dolor y indignación. ¿Por qué no nos dijo? ¿Por qué no repartí entre sus dos nietas?
Su va suba di volumen con cada pregunta. Fernanda tambi nes su nieta. Yo también soy su hija. Esto no es justo. Tom el control antes de que Patricia respondiera. Porque abuela esperanza mi conica mom. Conica mi car quarter, mis valores, mi forma de ver el dinero. Habel conmigo muchas veces antes de morir sobre la responsabilidad que viene con el patrimonio. Y también porque, es una pasa, respir hondo, y solta la verdad que mi abuela me había confiado en sus últimos días, sabe cómo me tratabas. Sabe que siempre preferiste a Fernanda. Sabe que yo era la que menos atencia en recibe, la que menos te importaba. Y quiso asegurar de que yo estuviera protegida. Que mis hijos estuvieran protegidos. Y el rostro de mi madre paz de la sorpresa y la indignación. Eso es mentira. Yo las quais igual a las dos. Siempre. En serio, mom? Mi quisiste igual. Mi voz se mantuvo calmada pero firme. Qui enten aquira la escuela pública mientras Fernanda iba a la privada porque supostamente era más aplicada. Qui en reciba ropa de segunda mano mientras Fernanda estrenaba todo. Qui en tuvo que trabajar desde las quince para pagar sus gastos mientras Fernanda la deben mesada. Y quien el domingo pasado tuvo que ver a sus hijos esperando las sobras mientras los nidos favoritos comen en la mesa principal. Eso fue lo que el todo. La mención del domingo anterior cambió la energía de la habitación completamente. Fernanda ser la carpida de golpe. Sitla, eso fue. No fue para tanto. Los niños pueden esperar un poco. Su voz sonaba defensiva. No fue para tanto. La rabia que había estado conteniendo toda la semana comienza a filtrarse. Les pusiste comida en platos vacíos a tus hijos mientras los demás miraban. Les dijiste que tenían que aprender su lugar. Y Ricardo Habel de jerarca as entre primos, entre niños de la misma familia. Mi voz subí a pesar de mi intención de mantenerla controlada. Es día decid que la prueba había terminado. Que ya ten a mi respuesta sobre quiénes eran ustedes realmente. ¿Qué prueba? Preguntó Ricardo con tono de fastidio. ¿De qué hablas? Durante 3 años vive ocultando esta herencia. Durante 3 años me vest con ropa sencilla. Manage un coche modesto. Vive en un departamento pequeño. Limit los gastos de mis hijos. Todo para ver cómo me trataba la gente cuando cree en que no tengo nada. Y especialmente para ver cómo me trataba mi propia familia. Mi mirada recorre cada rostro. Y falaron. Cada uno de ustedes full estrepitosamente. Mi madre intent interrumper pero levant la mano. No, mom. Ahora me toca hablar. Durante 3 años vi cómo me tratabas con el estima. Cómo sugar as que me conseguira un major trabajo. Cómo a veces me dabas tu ropa vieja como si me estuvieras haciendo un favor. Cómo en cada comida familiar as comentarios pasivo-agresivos sobre mi situación. Cómo comparabas todo el tiempo a mis hijos con los de Fernanda y siempre salen perdiendo los demás. Y nunca, ni una sola vez, te detuviste a pensar que tal vez me estabas lastimando, que tal vez tus nietos estaban sufriendo. Mi gerhashia Fernanda. Y mi hermana mayor que se supone debera cuidarme. Te que me vías ligar a las reuniones familiares y as comentarios sobre mi apariencia. Sobre mi coche. Sobre las escuelas de mis hijos. Siempre con esa sonrisita de superioridad. Siempre hacen dom sentir menos. Y es domingo. Cuando dijiste que mom estableciera es orden don tus hijos comen primero y los demás esperan las sobras.
Salas todo. Fernanda tena el grimas en las ojas pearl no de tristeza. Era rabia. Nos engost. Viviste una mentira durante 3 años. ¿Why nos culpas a nosotros? Te eres la mentirosa axitlali. No ment sober quien soy. Respond con firmeza. Sigo siendo la misma persona. Sigo siendo maestra. Sigo teniendo los mismos valores. Lo único que hice fue no presumir mi cuenta bancaria. Y hizo revel sus verdaderos colors. Porque si me hubieran tratado bien cuando creen que no tenía nada. Si hubieran tratado bien a mis hijos. Nada de esto estar pasando ahora. Pero el dinero era lo único que les importaba. Ricardo se puso de pie, claramente molesto. Esto es ridículo. Vines ac con tu abogada a presumirnos tu herencia y hacernos sentir culpables ¿Por qué exactamente? Por no adivinar que eres millonaria. Por tratarte como lo que peric as hacer. Por tratar a mis hijos como basura. Respond poniendo de pie también. Por establecer jerarquía as donde no deben existir. Por inserles a sus propios hijos que algunos niños valen más que otros según el dinero de sus padres. Eso es por lo que están aquí. No para que les presuma, sino para que sepan que la familia que humiliaron tiene más recursos que todos ustedes juntos. Y para que entiendan que el respeto no se negocia ni se compra, se exige. Patricia, viendo que la situación se estaba acelerando demasiado, intervino con voz profesional. Hay un tema adicional que necesitamos discutir. Citlali ha tomado algunas decisiones sobre el futuro y creo que es importante que las conozcan. Todos se giraron hacia ella. ¿Qué decisiones? Preguntó mi padre, hablando por primera vez en varios minutos. Primero, continuó Patricia, Citlali ha comprado una casa en Bosques de las Lomas. Una propiedad de 4 recámaras con jardín y alberca. Se mudará con sus hijos en 2 semanas. Y el impacto de esas palabras fue visible. Bosques de las Lomas era una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Segundo, Mateo y Regina comenzaron en el colegio Elam en el próximo ciclo escolar. Ya es todo arreglado. Fernanda soltó una risa amarga. Por supuesto, ahora van a ir a la misma escuela que mis hijos. Qué convenient. No es convenient, Fernanda. Es lo que mis hijos merecen. Educación de calidad sin que nadie les haga sentir que es un privilegio inalcanzable. Patricia continuó. Tercero, Citlali ha decidido que necesita establecer el mites claros con la familia. Las visitas a la casa de sus padres ser en bajo condiciones específicas, respeto equitativo para todos los niños, comidas compartidas don todos comen al mismo tiempo, y cero tolerancia para comentarios clasistas o comparaciones. Si estas condiciones no se cumplen, las visitas se suspenderán. Es mi familia. Explot mi madre. No puedes venir a ponerme condiciones en mi propia casa. Puedo, mom. Y lo estoy haciendo. Porque mis hijos no van a crecer sintiendo que valen menos. No voy a permitir que nadie, ni siquiera ti, los haga sentir que están esperando sobras en su propia familia. Hubo un largo silencio tenso. Mi padre finalmente habló. Su voz sonaba cansada. Citlali, creo que estás exagerando. Nadie trata mal a tus hijos. Solo fue una comida. Los niños son resistentes, lo superarán. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Me acerco a mi padre y lo miro directo a los ojos. Pap, es día Regina lor toda la noche preguntando por qué la abuela no la quiere. Mateo me pregunta si haba algo malo con él. Algo que hiciera que su familia no lo quisiera tanto como a los primos. Tienen 7 y 5 años, pap. Y ya están interiorizando que son menos valiosos.
YT me dices culo superar vicimo algo cambiaba en su rostro. Anatisbo di culpa, quizás, pero no dijo nada ms. Meager hashia todos ellos, myron, no vinac a presumir ni a vengarm, vine a estables el mites y a proteger a mis hijos. Si quieren ser part de nuestras vidas en adelante, ser bajo condiciones de respeto mutuo. Si no pueden hacer eso, entonces simplemente nos veremos en ocasiones formales como bodas y funerales. Pero se acabaron los domingos de humileza en disfrazados de convivencia familiar. Fernanda se sec las lágrimas con rabia. Siempre fuiste la dramatica de la familia. Ahora con dinero eres peor. YT siempre fuiste la consentida que nunca tuvo que esforzarse por nada. Responde sin alterarme. La diferencia es que yo reconozco mis defectos. Te sigues creyendo que no hiciste nada malo. Que decirle a una niña de 5 años que es por las sobras mientras sus primos comen comportamiento normal. Patricia ser su mallet en con un clic definitivo. Creo que hemos dicho todo lo que necesitamos decir. Citlali, quieres agregar algo ms. Solo una cosa. Mira mi madre directamente. Mom, la abuela Esperanza me escribe una carta antes de morir. En esa carta me explica por qué me dejaba la herencia completa de que yo era la que tenía el corder para no dejar que el dinero me corrompiera. Que yo era la que sabía el valor de las cosas ms al de su precio. Y también me dijo algo ms. Que ella habe visto durante años simo me tratabas diferente a Fernanda. Que la dala pero que no sabe simo hacer que lo vieras. As que decidí hacer lo nico que pueda hacer. Pro germa sigern dos de que nunca dependiera de nadie para sobrevivir. Sacan sober de mi bolso y lo coloque sobre la mesa. Esta es una copia de esa carta. Ella cuando quieras. Oh no la lees. Y esta de chicn. Pero que sepas que tu propia madre violó que te no quisiste ver. Mi madre miraba el sober como si fuera una serpiente venenosa. Patricia y yo nos pusimos de pie. Nos vamos. Ya saben de contactarme si deciden que quieren una relación de respeto con nosotros. Si no, también lo entiendo. Pero mis hijos nunca hemos se sentar en una mesa donde les trate como de segunda clase. Caminamos hacia la puerta en silencio. Nadie intenta detenernos. Cuando llegamos al coche, Patricia me mira con algo parecido al orgullo. Lo hiciste muy bien, Citlali. Mantuviste la dignidad sin humillarlos innecesariamente. Estableciste el mites claros. Ahora solo queda ver si son capaces de cambiar. Arrancó el coche sintiendo una mezcla extra de alivio y tristeza. Había hecho lo correcto, estaba segura, pero dal igual, porque eran mi familia. Y part de todavía decía que fueron diferentes. Los días siguientes fueron extras. No recibí llamadas de mi familia. No hubo mensajes. Era como si la ruina nunca hubiera pasado. Pero por otro lado, las piezas de mi nueva vida comenzaron a moverse. La casa en bosques de las lomas se cerró oficialmente. Contrata un diseñador de interiores para que decorara los cuartos de las niñas exactamente como ellos querían. El de Mateo con tema de dinosaurios y una sección en para sus libros de ciencia. El de Regina con colores pastel y un rincón de lectura junto a la ventana. También contrata una mudanza profesional para trasladar nuestras cosas del departamento en Narvarte. No tenemos mucho, es que la mayor parte de la nueva casa se llena con muebles nuevos. Les da los niños la libertad de elegir muchas cosas. Fuimos a tiendas que antes solo mirábamos por fuera.
Matteo eligi una bicicleta professional di monta. Regina se enamor di un set completo di libros di su serie favorita. Les compra ropa nueva. No solo porque la necesitaran sino por cura que sintieran que esta nueva etapa era real. Fel proceso de inscripción en el colegio alum en avance arpido. La directora nos recibe personalmente cuando supo que vena recomendada por Patricia Montemayor, que el despacho había representado a varias familias importantes relacionadas con la escuela. Mis hijos fueron evaluados y aceptados sin problema. Cuando salimos de esa reunión, Regina me abrazó fuerte. ¿De verdad vamos a ir a esta escuela, mami? ¿De verdad? De verdad, mi amor. Ustedes merecen lo mejor. Siempre lo merecieron. 2 semanas después de la reunión con mi familia, nos mudamos oficialmente a Bosques de las Lomas. La casa era todo lo que había soñado para ellos, espaciosa, luminosa, con un jardín donde podían jugar sin restricciones. Mis hijos corrieron por cada habitación en con gritos de alegría a que me hicieron llorar. Esa primera noche en la casa nueva, los tres nos sentamos en el jardín bajo las estrellas. Mami, esto es nuestro de verdad. Preguntó Mateo tocando el pasto como si fuera algo mágico. De verdad, mi amor. Esta es nuestra casa, nuestro nuevo comienzo. Y vamos a ser felices aquí. La pregunta de Regina era simple pero cargada de significado. Vamos a intentarlo, mi amor. Vamos a ser nosotros mismos sin escondernos. Creo que vamos a ser muy felices. Si esto te es moviendo porque también vivís del juicio de una familia que te mide por tu bolsillo y no por tu corazón, quiero que sepas algo importante. No es solo ni solo. Es canal es un espacio seguro para hablar de clasismo, dignidad y justicia emocional. Compartimos historias que duelen porque necesitan ser contadas. Historias de personas que sobrevivieron al rechazo de su propia familia y salieron más fuertes del otro lado. Bait para encontrar historias nuevas cada semana. Estrategias para proteger tu corazón y tu paz. Y recordatorios constantes de que tu valor nunca se mide en pesos. Honramos lo que duele. Compartimos formas de cuidarnos y recordemos que la pertenencia verdadera no se compra ni se mendiga. Se construye con personas que te ven por quien eres. Y ahora de cantar de lo que pas después. Porque la historia no termina con esa mudanza. Un mes después de instalarnos en la casa nueva, recibí una llamada inesperada. Era mi padre. Su voz sonaba diferente. Más suave, casi tímida. Si tlali podemos hablar, solos tú y yo. Sin tu mam, sin Fernanda. Solo nosotros dos. Dud por un momento. Par de cura colgar. Por otra parte, esa parte que todavía recordaba cuando él me llevaba al parque los domingos cuando era niña. Antes de que Fernanda naciera y todo cambiara. Necesitaba escucharlo. Es bien pap. ¿DND? En el caf de la parroquia, el de Kioak en Mana los días. Nos encontramos al día siguiente. Él ya estaba a cuando llegó, sentado en una mesa del fondo con dos cafés servidos. Se veía más viejo de lo que recordaba. Los elnis de expresi en se en profundizado. Ten oyeros. Me sent frente el sin de ser palabra. Esperando que él comenzara. La carta de tu abuela. De yo sin preambulos. La que dijiste es de Lola muchas veces. Guard silencio. Dindol espacio. Tu abuela ten raz en todo. Hemos sido injustos contigo toda tu vida. Yo me quedé calado viendo si mo pasaba. Dech que tu mom tuviera favoritos. Dech que Fernanda te paisatira. Y lo peor,
Dej tus hijos sintieran que eran menos importantes. Seso ya se lenaron de el grimas. No tengo excusa si tlali. Solo puedo decir que me di cuenta demasiado tarde. Y que lamento profundamente cada vez que no te defend. Cada vez que no pus el mites. Cada vez que el la paz familiar sobre tu bienestar. Y porque estás ac pap. Me vas sali ms fari de lo que pretende. Por la carta de la abuela o porque ahora sabes que tengo dinero. Su rostro se contrajo de dolor. Milo merezco que judes diem. Pero te juro por lo es sagrado que el dinero no tiene nada que ver. De hecho, cuando me enter de la gerencia, mi primer pensamiento no fue sobre el dinero, fue vergüenza. Vergüenza de recordar todos los momentos en que te trat como si fueras menos. Todas las veces que sugar que necesitabas nuestra ayuda. Todas las ocasiones en que la de la razón a tu mom cuando te comparaba con Fernanda. Y todo es tiempo te ten as ms recursos que todos nosotros juntos y nunca digis nada. Nunca nos pedis nada. Simplemente soportaste nuestro desprecio con dignidad. Bab me cav despacio, procesando sus palabras. Y mom, Fernanda, ellos también leyeron la carta. Tu mom la ley pero no quiere hablar de ello. Est muy herida por su propia madre básicamente la mala madre en esa carta. Se siente atacada y creo que no est lista para aceptar su parte de responsabilidad. Se detuvo, respirando. Y Fernanda est enojada, muy enojada. Siente que la engaste, que la hiciste cuidar mal. Que la robaste la oportunidad de tener una mayor relación contigo si hubiera sabido la verdad. Soltuna risa amarga. Eso es exactamente el punto pap. Si la única razón para tratarme bien era mi dinero, entonces no haba razón real. Y el amor familiar no debe venir con precio. Tienes toda la razón. Y por eso estoy aquí. No vengo a pedir que perdones a tu mamá o a tu hermana. Vengo a pedir que me des una oportunidad una oportunidad de conocer a mis nidos de verdad. De estar en sus vidas no como el abuelo que los ignoraba sino como alguien que genuinamente quiere ser parte de su crecimiento. Lo mira los ojos buscando seals de mentira. Solo encontrar arrepentimiento genuino. No va a ser fácil pap. Mateo todavía recuerda es domingo. Regina tiene pesadillas a veces. Van a necesitar tiempo para confiar en ti. Lo entiendo. Y estoy dispuesto a trabajar por eso. A ganarme su confianza de nuevo. A ser el abuelo que debe ser desde el principio. Suspir. Est bien. Pero con condiciones. Nada de comentarios sobre nuestra casa, nuestro coche, nuestra ropa. Nada de comparaciones con los primos. Y sobre todo, respeto absoluto para mis hijos. A la primera falta, se acab. Acepto todas tus condiciones. ¿Puedo visitarlos esta semana? Tal vez llevarlos al parque como hack a contigo cuando eres pequeña. Una algrima rod por mi migila sin permiso. Pap. Puedes visitarnos. Te mando la dirección. La visita de mi padre el esbado siguiente fue cautelosa pero genuina. Leg con dos bicicletas nuevas para los niños. No como soborno sino como una forma de decir quiero jugar con ustedes. Pasaron la tarde en el parque y cuando regresaron, Mateo estaba sonriendo de una forma que no había visto en meses. Y el abuelo me enseñó a andar en bici sin rueditas mami. Y no sé enoj cuando me ca. Regina agreg. Y me kent historias de cuando eras niña. Dice que eras muy valiente. Y es cierto que trepabas árboles. Mi padre me mir desde la puerta con ojos achmedos. Misma hora la próxima semana? Misma hora pap. Poco a poco construimos una nueva relación. No era perfecta pero era honesta.
Mi padre comens a visitarnos semanalmente. Aprendí los nombres de los amigos de mis hijos. Fui sus partidos de fútbol. Les enseñé a yedras. Se convertí en el abuelo que siempre debí ser. 3 meses después de nuestra conversación en el café, mi madre lam. Su voz sonaba tensa pero hab algo diferente. Ya no era la autoridad incuestionable que siempre había sido. Citlali necesito verte. Sola. Nos encontramos en un restaurante neutral. Cuando llegó, ella estaba mirando al men con las manos temblorosas. Nos sentamos y durante 5 minutos completos ninguna de las dos habló. Finalmente, ella rompió el silencio. No hacemos empezar esta conversación. Su confesión me sorprende. Mi madre nunca admite vulnerabilidad. Entonces dijame empezar yo mom. Necesito escuchar que entiendes lo que hiciste. Necesito escuchar que ves el dao que causaste no solo sino a tus nidos. Y necesito saber que si te doy otra oportunidad, las cosas van a ser realmente diferentes. Ella asintió despacio. Algrimas comenzando a formarse en sus ojos. La carta de tu abuela muchas veces. Y al principio solo sent rabia. Rabia de que me juzgara. Rabia de que te diera todo a ti. Rabia de que todo el mundo supiera que fui una mala madre. Hizo una pausa, se sac los ojos. Pero después de que tu pap empezó a visitarte, después de escucharlo hablar de los niños con tanta alegría, me di cuenta de lo que había perdido. Me di cuenta de que el orgullo me estaba costando la relación con mi hija y mis nidos. Y que si sigo iba a terminar mis días amargada y sola. Y Fernanda, pregunt. Ella también se dio cuenta de algo. Mi madre movió la cabeza. Fernanda todavía está procesando todo. Está enojada contigo por lo que considera un engao. Está avergonzada porque mucha gente en su círculo social sabe lo que pasa. Y creo que está asustada de perder su lugar como la hija favorita. Respira hondo. Y yo tengo mucha responsabilidad en eso. La di en lugar que no debe ser exclusivo. Los trad diferente y ahora están pagando al precio ambos. Pero especialmente tus hijos. Esa confesión viniendo de mi madre, hermanamiento. ¿Qué quieres mom? ¿Qué esperas de esta conversación? Quiero pedirte perdón. Y quiero ganarse el derecho de ser parte de las vidas de Mateo y Regina. No como la abuela que los ignora sino como alguien que genuinamente los ama. Es que tomar tiempo. Es que no ser fácil. Pero estoy dispuesta a hacer el trabajo. Mira mi madre. Esta mujer que ha sido tan poderosa en mi infancia. Ahora vulnerable y quebrada frente a par de curar recazarla. Decir que era demasiado tarde. Por otra parte, la parte que mis hijos haben despertado en entiende el valor del perdón, no por ella, sino por mi propia paz. Est bien mom, puedes intentarlo, pero las reglas son las mismas que con pap. Respeto absoluto, cero comparaciones, cero favoritismos. Y si vuelvo a ver un atisbo del comportamiento anterior, se termina definitivamente. Acepto tus condiciones. ¿Puedo visitarlos? Pronto. Pero primero necesito que hagas algo. Necesito que llames a Mateo y Regina por teléfono y les pidas perdón directamente. No una disculpa genérica. Una disculpa específica por domingo. Por hacerlos sentir que valen menos. Ella polidechi. Son niños pequeños. Entenderán. Son niños pequeños que recuerdan perfectamente lo que sentiste. Y merecen escuchar que te equivocaste. Mi madre asinti. Sac su teléfono con manos temblorosas. Ahora, marco mi en mero y puse el teléfono en altavoz.
Regina contest con su vocecita allegri. Mommy? No mi amor. Soy la abuela. Hubo un silencio. La abuela? Regina. Mi mom respir hondo. Te llamo porque necesito decir algo muy importante. Y el domingo hace unos meses, cuando fuiste a mi casa con tu hermana y tu mami, yo hice algo muy malo. Les hice esperar para comer mientras tus primos en primero. Y eso estuvo muy mal. Muy mal. No haba ninguna razón para tratarlos as. Y quiero que sepas que lo siento muchísimo. Te merec as comer en la mesa principal. Te merec as estar con todos. Y lamento mucho habert hecho sentir que no eres importante. Porque eres muy importante mi niña. Eres mi nieta y te quiero mucho. Puede escuchar la respiración de Regina a través del teléfono. Luego su vocecita pregunta, ¿de verdad lo sientes, abuela? O solo lo dices porque ahora sabes que mami tiene dinero. La pregunta me rompe el corazón. Mi hija de 5 años ya haba aprendido a cuestionar la sinceridad del amor familiar. Mi madre solos abiertamente. Lo siento de verdad, Regina. Y tienes razón en preguntar eso porque no he sido una buena abuela contigo. Pero voy a cambiar. Te lo prometo. ¿Puedo visitar pronto? Tal vez podemos hornear galetas juntas como juego con. Como me gusta a hacer contigo. Tendré que preguntar a mami. Responde Regina con cautela. Pero, estará bien si vienes. Y abuela. Mi amor. Mateo también quiere que le pidas perdón. ¿Estás escuchando? Por supuesto. Mateo. ¿Estás? Abuela. La voz de mi hijo sonaba seria. Adulta de lo que deberá para sus Mateo. A ti también te debo una gran disculpa. Te trato muy mal domingo y muchos otros días. Te hice sentir que eres menos importante que tus primos y eso fue terrible de mi parte. Eres un niño maravilloso, inteligente, bueno, y mereces todo mi amor y respeto. Lo siento mucho mi niño. ¿Me perdonas? Hubo una larga pausa. Creo que es abuela. Pero tiene que ser diferente ahora. No puedo seguir sintiendo que no soy suficiente. Tienes toda la razón. Va a ser diferente. Te lo prometo. La llamada terminó poco después y mi madre me devolvió el teléfono con las mejillas cercadas de el grimas. Gracias por permitirme hacer eso. Es que no fue fácil. No lo fue, mom. Pero merec en escucharlo. Y te necesitabas decirlo. Pagamos la cuenta y antes de separarnos, mi madre me abrazó. Fue un abrazo incómodo al principio. Torpe, porque no habíamos tenido mucha cercana física en años. Pero lentamente se volvió ese lido. Voy a hacer que esto funcione sitlali. Voy a ser la madre y la abuela que debe ser siempre. Lo es, mom. Y yo voy a darte la oportunidad de intentarlo. Las semanas siguientes traerán cambios graduales. Mi madre comienza a visitarnos. Al principio con mi padre y luego sola. Las visitas eran cortas pero genuinas. Horneaba con Regina como había prometido. Ayudaba a Mateo con sus proyectos de ciencia. Aprendí a escuchar sin juzgar. Aprendí a dar sin esperar nada a cambio. No era perfecta. A veces resbalaba en viejos patrones. Una vez compré las calificaciones de Mateo con las de su primo. Lo detuve inmediatamente. Mom, ¿recuerdas las reglas? Ella se sonró. Pide disculpa y nunca volví a hacerlo. Lentamente. Muy lentamente. Comenzamos a cenar. Pero hab una persona notablemente ausente de todo este proceso. Fernanda. Mi hermana no la amaba, no visitaba, no hacía ningún esfuerzo por contactarme. A través de mi padre me enteré que estaba lidiando con sus propias crisis.
Su esposo Ricardo habe comenzado a cuestionar muchas cosas sobre sus valores y prioridades. Sus hijos estaban haciendo preguntas sobre por qué no veían a sus primos. Y en su círculo social, la historia de lo que habe pasado circulaba como chisme jugoso. Muchos la juzgaban. 6 meses después de la confrontación, Fernanda finalmente podemos hablar? Necesito verte. Nos encontramos en un café en la Condesa. Cuando llegó, me sorprendí su apariencia. Se veía cansada, demacrada, había perdido peso, tenía ojeras profundas. Sitla como siempre ambulas vengo a pedirte perdón. Pero primero necesito que sepas que no lo hago porque mom me obligó porque pap me convencí. Lo hago porque pasado estos 6 meses mirando el espejo y no me gusta lo que veo. Guard silencio. Dejándola continuar. Tienes razón en todo. Fui una hermana horrible. Te trat mal durante años. Dej que mom te tratara mal. Y lo peor. Permit que mis hijos vieran a tus hijos como inferiores. Y el domingo es cuando escuch a mom decir eso sobre las sobras. Deb detenerla. Deb levantarme y servir yo misma a Mateo y Regina. Pero no lo hice. Y eso me ha perseguido cada noche desde entonces. Sus lágrimas eran genuinas. Pero yo habe aprendido a protegerme. ¿Por qué ahora, Fernanda? ¿Por qué después de 6 meses? Porque necesitaba tiempo para procesar. Al principio solo estaba enojada. Enojada contigo por el engao. Enojada con la abuela por la herencia. Enojada con el mundo porque mi vida perfecta se estaba desmoronando. Hizo una pausa, pero luego como en terapia. Y mi terapeuta me ha de ver cosas que no cura ver. Me ha de entender que habe construido mi autoestima sobre la base de ser mayor QT. De tener MSQT, de ser la favorita. Y cuando esa base se desmoron, me di cuenta de que no sabe a quién era sin esa comparación. Esa confesi en era profunda, inesperada. Y que en contrast Fernanda, quién eres sin esa comparación. Estoy tratando de descubrirlo. Estoy tratando de ser una mayor persona, una mayor madre, una mayor hermana. Pero necesito tu ayuda. Necesito tu perdón. Y si es posible, necesito tu amistad. Mira mi hermana, esta mujer que habe sido mi tormento durante tantos años, ahora quebrado y vulnerable frente a Fernanda el perdón es algo que puedo darte. Pero la confianza se gana con el tiempo. Y la amistad. Eso va a tomar mucho trabajo de parte. Lo es. Y estoy dispuesta a hacer es trabajo. Puedo empezar visitando a los niños. Conociendo tu nueva casa. Siendo parte de tu vida de verdad. Dad. Pero luego piensa en mis hijos. Pensemos se merec en una familia completa y funcional. Pensa en el poder del perdón no como debilidad sino como fortaleza. Es bien. Pero las mismas reglas aplican. Respeto, honestidad, cero comparaciones. A la primera falta, se acaba. Entendido. Y citla. Una cosa más. Necesito disculparme públicamente. Mi terapeuta dice que es importante para mi proceso. ¿Puedo hacerlo? ¿Qué significa eso? Quiero reunir a la familia extendida, tíos, primos, abuelos. Y quiero decirles lo que hice. Quiero pedir perdón frente a todos. Mi terapeuta dice que ser sanador para y que te dar a ti el reconocimiento público que mereces. La idea me incomodaba. No necesito reconocimiento público Fernanda. No hice esto por eso. Lo es. Pero yo necesito hacerlo. Necesito accountability. Necesito que todos sepan que me equivoqué. Y necesito que Mateo y Regina escuchen frente a toda la familia que lo que pasa estuvo mal. Que ellos no hicieron nada para merecer estrado.
Lo pens por un momento. Ces importante para tu proceso y crees que ayudar, adelante. Pero no lo hagas por hazlo por ti y por tus hijos. Porque ellos también necesitan ver que los adultos pueden equivocarse y pedir perdón. Gracias Sitla. Gracias por darme esta oportunidad. Un mes después, Fernanda organiza una comida familiar en un salón privado de un restaurante. Estaban todos, mis padres, tíos, primos, mis abuelos paternos. Y por supuesto, Mateo y Regina conmigo. Cuando llegamos, el ambiente era tenso. Todos saben que algo importante iba a pasar pero nadie sabe exactamente qué. Fernanda nos recibe en la puerta. Se veía nerviosa pero determinada. Gracias por venir, nos dijo. Especialmente a ti Sitla. Y a ustedes niños. Una vez que todos estuvieron sentados, Fernanda se puso de pie en un extremo de la mesa. Sus manos temblaban ligeramente mientras sosten unas notas. Gracias a todos por venir hoy. Es que esta reunión es inusual pero necesito decir algunas cosas que debe decir hace mucho tiempo. Respir hondo. Hace casi 8 meses sucede algo en la casa de mis papás que cambia todo para nuestra familia. Mi hermana Citlali vino con sus hijos a una comida familiar. Y es día, con mi consentimiento y participación, mis hijos comieran primero mientras Mateo y Regina esperaban. No fue un accidente. No fue mala timing. Fue clasismo. Fue crueldad. Fue tratar a dos niños como si valieran menos por la situación económica aparente de su madre. Y el silencio en el salón era absoluto. Algunos familiares se movían incómodos en sus asientos. Yo había estado participando activamente en una dinámica familiar muy tísica durante años. Una dinámica donde mi hermana y sus hijos eran tratados como menos. Donde había favoritismos obvios. Donde el valor de las personas se mide por su cuenta bancaria. Y lo peor es que lo normalizamos. Lo hicimos ver como algo natural. Los favoritos comen primero. Los que tienen más reciben más atención. Y los que aparentemente tienen menos deben conformarse con los sobras. Fernanda busca mi mirada a través del salón. Citlali frente a toda la familia quiero pedirte perdón. Perdón por aus de maltratos sutil. Perdón por comparaciones hirientes. Perdón por permitir que nuestros padres te trataran diferente. Y perdón por es domingo donde que tus hijos sintieron que no eran suficientes. Luego seguir hacia mis hijos. Mateo, Regina, ustedes son niños maravillosos. Son inteligentes, amables, divertidos y valiosos. Y nunca debieran sentir que tan en que esperar sobras. Eso no tuvo nada que ver con ustedes y todo que ver con los errores de los adultos. Los quiero mucho y espero que algún día puedan perdonarme. Los lágrimas corren por su rostro abiertamente ahora. Y a toda la familia. Les pido que reflexionemos sobre nuestros valores. Sobre cómo tratamos a las personas. Sobre si el dinero y el estatus se han convertido en lo único que nos importa. Porque si hemos perdido algo esencial. Hemos perdido la humanidad. Se siente abruptamente, agotada por el peso de su confesión. Y el silencio continuó por unos segundos que parecieron eternos. Luego, sorprendentemente, fue mi abuelo paterno quien habló. Tengo 85 años y raramente participaba en dinámicas familiares. Fernanda tiene razón. Y me avergüenza admitir que yo también he sido parte del problema. He visto cómo trataban a Citlali y no dije nada. He escuchado comentarios sobre su situación económica y me quedé calado. Mir hacia con ojos hmedos. Citlali, ti siempre has sido una mujer de valor. Con o sin dinero,
Y tus hijos son una bendición en para esta familia. Lamento no haberlo dicho antes. Su intervención en abrir las compuertas. Una tía hable sobre sus propias experiencias de clasismo en la familia. Un primo admite que haba juzgado a sus propios hermanos por sus trabajos. Mi madre, con voz quebrada, repite sus disculpas públicamente. Fue un momento de catarsis colectiva. No resolví todos los problemas. No borraos de dolor. Pero fue un comienzo. Cuando la reunión terminó, Fernanda se acerca ¿Simo lo hais? Pregunt con ansiedad. Lo hiciste bien admit. Fue valiente. Fue honesto. Es que no fue fácil. Gracias por darme la oportunidad de intentar hacer una mejor hermana. Todavía tengo mucho trabajo que hacer pero quiero hacerlo. Lo es Fernanda. Yo estar aquí para ver si realmente cambias. Pero no para ti, para mis hijos. Porque los merecen una familia que los ame sin condiciones. Los merecen. Yo voy a asegurarme de que eso pase. Nos abrazamos. No fue el abrazo de dos hermanas cercanas. Todavía no pero fue un abrazo de dos mujeres dispuestas a intentar sanar. Los meses que siguieron trajeron cambios profundos en nuestra familia. No todo fue perfecto. Hubo retrocesos. Hubo momentos difíciles. Pero haba un compromiso genuino de hacer las cosas diferentes. Mi madre se convirtió en una abuela presente y amorosa. Aprendí a tratar a todos sus nietos con equidad. Aprendí a dar sin esperar nada a cambio. Aprendí a disculparse cuando se equivocaba. Mi padre profunda su relación con mis hijos. Los lavaba a museos. Les enseñaba sobre historia. Los escuchaba con atención real. Se convirtió en su mayor fan y protector. Fernanda estaba en un proceso. Algunos días lo hacía bien, otros días resbalaba en viejos patrones. Pero siempre se corrige, siempre pide perdón. Lentamente, muy lentamente, comenzamos a construir algo parecido a una amistad. Sus hijos y los demás empezaron a tener reuniones de juego. Al principio eran tensas, todos caminando en ciscaras de juego. Pero los niños son resilientes. Los niños perdonan más fácil que los adultos. Pronto estaban jugando fútbol en nuestro jardín sin pensar en jerarquías o favoritismos. Después del domingo de las sobras, organizamos una comida familiar en mi casa nueva. Todos estaban invitados. Padres, hermana, cuatro, sobrinos, tíos, primos. Esta vez no haba mesas principales ni mesas secundarias. Haba una sola mesa larga en el jardín donde todos caben. No haba orden de servicio. Todos nos servemos al mismo tiempo, pasándonos los platos, compartiendo la comida. No haba comparaciones ni comentarios sobre ropa o coches o escuelas. Solo haba familia comiendo junta. A mitad de la comida, Regina Miguel de la Manga. Mami, ¿ves? Todos comemos juntos. Como debe ser. La abrac fuerte. Es mi amor. Todos comemos juntos. Mateo, sentado entre sus dos abuelos que competen por su atención, me mira desde el otro lado de la mesa y me guía en ojo. Es neo de ojos que haba visto tan claro el clasismo familiar ahora estaba disfrutando de ser simplemente un niño en una familia que finalmente lo valoraba. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido y los niños dormían, me senté sola en el jardín con una copa de vino. Pens en mi abuela Esperanza, en su sabiduría al dejarme esa herencia, en su carta que haba desatado todo. Pens en los trezaos de vivir con menos, en la prueba que haba puesto a mi familia, en el dolor que haba causado pero también en la verdad que haba revelado.
Pensan el domingo de las sobras que haba sido el catalizador de todo. Me arrepiento de algo, en parte es. Me arrepiento de que mis hijos tuvieran que sufrir para que yo viera la verdad. Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para establecer el míos. Me arrepiento de todos los años que except el maltrato porque pensaba que la familia era algo que debe soportarse incondicionalmente. Pero también habe aprendido algo invaluable. Habe aprendido que el verdadero amor no tiene precio, que el respeto no se ruega, se exige, que establecer el míos no es crueldad sino amor propio. Que mis hijos merecen crecer sabiendo su valor sin importar lo que tuvieron o dejaron de tener. Y habe aprendido que la justicia emocional existe. No siempre bien como venganza dramaticia o humiliación en pública. A veces bien como consecuencias naturales. Como personas enfrentando sus propias acciones. Como familias despertando a realidades incómodas. Como cambios lentos pero reales. El dinero de mi abuela no habe comprado el amor de mi familia. Pero habe revelado quien estaba dispuesto a amarme sin condiciones y quien solo me valoraba por lo que pueda darles. Y esa información, dolorosa como fue obtenerla, era invaluable. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Fernanda. Gracias por hoy, por dejarnos ser parte de tu vida a pesar de todo. Tus hijos son increíbles. Y te eres una madre y una mujer extraordinaria. Te quiero hermana. Responde después de un momento. Yo también te quiero Fernanda. Y estoy orgullosa del trabajo que estás haciendo. Nos vemos la próxima semana. Me quedo mirando las estrellas un rato más. Sintiendo paz por primera vez en mucho tiempo. La justicia habe legado. No como yo habe imaginado. No con humiliación pública ni venganza dramaticia. Sino como algo más profundo y duradero. Como sanachi en. Como el míos respetados. Como amor real construido sobre bases honestas. Como una familia que habe tocado fondo y habe elegido subir. Si llegas hasta aquí, si esta historia completa, quiero que sepas algo importante. Tu historia importa, tu dolor es válido. Y si alguna vez te han hecho sentir que debes aceptar las sobras, ya sea literal o figurativamente, quiero que sepas que mereces estar en la mesa principal. Mereces respeto. Mereces amor que no viene con condiciones. Mereces dignidad. No necesitas millones de pesos para exigir que te traten bien. No necesitas herencias ni propiedades ni inversiones para establecer el míos con personas que te lastiman. Lo único que necesitas es la convicción profunda de que tu valor no es determinado por lo que tienes sino por quien eres. Y si tu familia no puede ver eso, si las personas que se supone deberán amarte incondicionalmente solo te valoran por tu estatus o tu cuenta bancaria, entonces es bien alejarte. Es bien establecer el míos. Es bien decir no más. La sangre no justifica el abuso. La familia no es excusa para el maltrato. Y el perdón, cuando viene, debe venir en tus términos. Cuando estés lista, si es que alguna vez estés lista. Mi historia tuvo un final relativamente feliz. Mi familia cambió, pero reconozco que eso no siempre pasa. A veces las personas no cambian. A veces los míos que estableces significan el fin de relaciones. Y eso también es bien. Tu paz mental vale más que cualquier relación física, incluso si es con tu propia sangre. Si esta historia te resuena, te invito a suscribirte a este canal. Compartimos historias de justicia emocional,
Estrategias para establecer el mites sanos y recordatorios constantes de que tu valor no se mide en pesos. Ac honoramos lo que dual, validamos lo que sientes, y creemos una comunidad don todos tienen un lugar en la mesa principal. Comparti esta historia con alguien que necesita escuchar que no est sola, con alguien que est soportando el clasismo de su propia familia. Con alguien que necesita permiso para establecer el mites. Tu experiencia cuenta. Tu dolor es real. Y ac nos cuidamos entre todos y todos. Soy Citlali. Tengo 33 años ahora. Y vivo en una casa hermosa en bosques de las lomas con mis dos hijos que crecen sabiendo que valen por quien son, no por lo que tienen. Trabajo como maestra porque amo mi profesión, no porque necesito el dinero. Y tengo 240 millones de pesos que uso para hacer el bien, para ayudar a otros, y para asegurarme de que mis hijos nunca sienten que deben conformarse con sobras. Pero lo más importante que tengo no es en ninguna cuenta bancaria, y es la paz de saber que establish el mites. La satisfacción de ver a mi familia sanar. La alegría de ver a mis hijos crecer con dignidad. Y la certeza absoluta de que hice lo correcto. Incluso cuando fue difícil, incluso cuando dolí, incluso cuando el mundo entero me dijo que exageraba. No exageraba. Estaba protegiendo a mi familia. Y también puedes hacer eso. Tienes poder. Tienes a fuerza. Y mereces usar ambas cosas para crear la vida que mereces. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y recuerda. Nadie. Absolutamente nadie. Tiene derecho a hacer sentir que mereces menos. En este canal, todos comemos en la mesa principal. Nos vemos en la próxima historia.